Okay, welcome to Multicultural Kids Network Wolof Immersion. Tey comme ni ngeen ko xamee ñuy delluwaat toujours di jàngal suñu livre maam bi di Cheikh Anta Diop livre bi nga xam ne mooy African Origin of Civilization myth wala réalité lii di wane fii civilisation commencé si nit ku ñuul d'accord ok Boubacar kon vas-y. Ok, man maay Boubacar Shafa. The African origin of civilization, myth or reality. Cheikh Anta Diop. Edited and translated by Mercy Cook. The history of Black Africa will remain suspended in air and cannot be written correctly until African historians dare to connect it with the history of Cheikh Anta Diop. Okay, the Sphinx as the first French scientific mission found it in the 19th century. This profile is neither Greek nor Semitic. It is Bantu. Its model is said to have been Pharaoh Chephren, circa 2600 BC, 4th dynasty, who built the second Giza pyramid. Chapter 1. What were Egyptians? In contemporary descriptions of the ancient Egyptians, this question is never raised. Eyewitnesses of that period firmly affirm that the Egyptians were blacks. On several occasions, Herodotus insists on the Negro character of the Egyptians and even uses this for indirect demonstrations. For example, to prove that the flooding of the Nile cannot be caused by melting snow. He cites, among other reasons he deems valid, the following observation: it is certain that the natives of the country are black with the heat. To demonstrate that the Greek oracle is of Egyptian origin, Herodotus advances other argument. Lastly, by calling the dove black, the Dordanians indicated that the woman was Egyptian. Okay Boubacar foofu noonu Waaw. si li nga lire lépp ak Fatim si li nga lire lépp sunu maam Cheikh Anta Diop mi ngi wax ni ne égyptiens yi duñu dara ludul ay éthiopiens. Égyptiens yi duñu dara ludul ay nit yu ñuul. te ñaar nit moo ko wax, kan moo wax loolu? Ki wax loolu kan la? Ki nga xam ne moom moo doon wane yooyu clarité kan la? Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop. À part Cheikh Anta Diop, kan keneen ci côté grec yi moo doon wax loolu? Mercy Cook moo def moo translate li ni si anglais pour ñu lire ko si anglais. Mais kan moo ban philosophe grec moo doon démontrer loolu? Herodotus. Voilà, Herodotus moo doon démontrer nit yu ñuul di leen wax ni ne éthiopiens yi ñoom seen bopp reconnaître nañ ni ne égyptien du dara lu dul nit ku ñuul. Ok, alors c'est bien. Welcome Raymond. Loolu c'est bien. Welcome Raymond. Ak sa yére bu rafet bi. Ok, Boubacar, bon donc fii mi ngi wax ni ne on several occasions Herodotus insists on the Negro character of Egyptian and even uses
this for indirect demonstration. So kon Herodotus dafa doon wane ni ne lépp li nga xam ne égyptien tey moom la yore dëgg caractère la boo xam ne caractère wu nit ku ñuul la. Okay. Léegi mu ne also it is certain that the native of this country are black with the heat. Kon képp ku dëkk Égypte ndax li mu tàngee noonu mu tàng noonu sa der dafa war a nekk deru nit ku ñuul. Ok, yaa ngi comprendre loolu. Ok, léegi continuer loolu. To demonstrate that the Greek oracle is of Egyptian origin, Herodotus invents other argument. Herodotus invents. xoolal moo bi Herodotus lan xoolal moo bi. Herodotus advances other argument. Lastly, by coloring the dove black, the Dodonians indicated that the woman was Egyptian. The doves in question symbolize two Egyptian women allegedly kidnapped from Thebes to found the oracles of Dodona and Libya. Kon so ba tey nii Herodotus mi ngi démontrer ni ne lépp li nga xam ne mooy oracle grec mooy yëfu grec yi lépp seen origine mi ngi jóge ci nit ku ñuul. Et que Herodotus ci boppam sax joxe ne benn argument buy wane ni ne lu tax ñuy woowee dove boobu black c'est parce que dafa doon ñaari nit yu ñuul yoo xam dañ leen sàccoon ci dëkk boobu ñuy tuddee Thebes wala Thebes. D'accord? Kon ba tey mi ngi wax ni ne lépp li nga xam ne moom la ñu trouvé ci dëkk boobu ñuy tuddee Dodona wala dëkk boobu ñuy tuddee Libya lépp black people moo ko def muy africain. D'accord? xaar ma poser Raymond xool ba xam dëggam moom mi ngi suivre moom tamit ak ñun. Raymond? Yes. Na nga def? maa ngi fi. yaa ngi ci jàmm? maa ngi ci jàmm. Alhamdulillah. Sa yére bi rafet na. Jërëjëf. waxal jërëjëf. Jërëjëf. Est-ce que am nga livre bi African Origin of Civilization? Amuloo ko? You don't have this book, do you? Raymond? Ok, xëy na mi ngi koy jëli quoi léegi Boubacar. Donc foofu ñu toll noonu foofu la nekk léegi li ma bëgg nga def mooy nga continuer pour wane lan la sunu maam Cheikh Anta Diop bi fii. Fatim yaa ngi comprendre Fatim? Fatim yaa ngi comprendre? Waaw. Merci. Ok léegi Boubacar. Ok, continuer foofu noonu ko ñu xool. To show that the inhabitants of Caucasians were of Egyptian origin and had to be considered a part of Sesostris' army who had settled in that region. Herodotus says the Egyptians said that they believed the Caucasians to be descended from the army of Sesostris. My own conjectures were founded first on the fact that they were black-skinned and have woolly hair. Finally, concerning the population of India,
Herodotus distinguishes between the Patanians and other Indians, describing them as follows. They all also have the same tint of skin, which approaches that of the Ethiopians. Okay. So kon fini Herodotus dem na bay wane ni ne Indien yi ñi nga xam dañuy dëkk India dañu am lu ñuy wax tint of skin. Lan mooy tint of skin? Comme ni. Comme nit ku ñuul. Comme Raymond. Raymond ak Aja ak Fatim. Aja ak Fatim dañu am tint ak man dañu am tint skin mooy nekkuñu ay nit yoo xam ne ni dañu weex tàll. Donc mu ne Indien yooyu noonu dañu wute ak Patanians. Aja lan mooy Patanians? Aja nañu bindal nañu xool ci dictionnaire bi lan mooy Patanians. Aja. Wax ko naka koy bindee. Bakar wax ko naka lañ koy bindee. Okay, Patanians P-A-D-A-E-A-N-S. Léegi dina xool ci dictionnaire bi lan mooy Patanians. Comme ça ñu xam différence Patanians ak Indian lan mooy différence bi. Est-ce que ndegam am na différence? D'accord? Mi ngi mel ni diggante Raymond ak Maymuna est-ce que am na benn différence? Diggante Boubacar ak Fatim ak Adja est-ce que am na différence? Est-ce que Raymond, Boubacar, Fatim, Adja am na différence? D'accord? Waaw laaja Raymond waaw. Raymond. Wow. Lan mooy Tai Chi? Lan mooy Tai Chi? What is Tai Chi? Been a envelope or L. Remo, what is Tai Chi? Lan mooy Tai Chi? Remo. Lan mooy Tai Chi. Ok nañu xool Boubacar xaar ma woon la fii rapidement ñu def ko taf dellu soir dañu xool lan mooy Tai Chi xaar ma woon la lan mooy Tai Chi rapidement après ñu dem d'accord parce que sànq yaa ma ko doon laaj mais xaar ma woon la exactement lan mooy Tai Chi rek après ñu dem loolu beneen yoon mën nga ko jël après si biir yow nga defal ko sa bopp quoi ok ok xaar ma woon la lan mooy Tai Chi rapidement Boubacar après ñu dem mi ngi nii Dear road rivals, I hug the road with all-wheel drive. Bukala, don't touch it, okay? Nintendo. Huh? You can have Nintendo. Step in our Tai Chi. 1 foot face to the front. Another foot 45 degrees diagonally. One leg bent like a bow, another leg straight like an arrow. Make sure the knee and the toe face to the same direction. This way can protect the knee. The left foot step is very agile on the second joint, index finger and middle finger. The breathing coordination. Usually, when we holding, pulling, or rotating, we inhale. When we push, pressing, spreading, punching, or kicking, we exhale. Boubacar, comprendre nga un peu lan mooy Tai Chi kan? There are some exceptions. Ok, xaar ma xool ndege mun naa wane beneen après rapidement rek ñu soog a dem quoi parce que du lu ñuy yàggal bugguma ñu yàgg si trop quoi.
lii nii mënoon nga ko laajte Raymond après quoi sincèrement mais mënoon bàyyi ba ñuy commencer classe bi nii nga koy laajte loolu mënoon na nekk après d'accord ok mi ngi nii xoolal lii mooy tai chi def naa boo ko comprendre après mun nañ avancer si njàng mi quoi yaa ngi gis wala Raymond, real quick, I just want to show Bubakar because he's anxious to know what Tai Chi is. I'm just going to show him real quick and then we'll move on. To achieve optimum, open the door, breathe in, and breathe out. Stand back, tree, other side, step on an axe. Bubakar, ya xaar ma xool bu gën a clair après ma won la ko taf ñu dem quoi mais lii comme ni ma la war loon dagg classe bi di ko def sincèrement carrément. Tai Chi Chuan originated from China, is nowadays becoming a form of exercise popular all over the world. Why people like Tai Chi Chuan? Because this is not merely form of Yeah, sports. It's something very well reflected the Taoist idea, 性命双修, to cultivate both physically and spiritually. Bubakar, yaa ngi Very gis true that in Tai Chi Chuan, we see lii rek la yaa ngi koy comprendre. an evil. Yeah, in Tai Chi Chuan, discipline la rek comme discipline yi lii yëpp li ñu bëgg mooy ngeen xam ne lii yëpp discipline nit ku ñuul la mais nit ku ñuul but dafa if you can have 100 kg, the other might have overcome you by 150. Okay. So if you are So 180 meter high, the other guy can be even surpass you. Bienvenue, welcome kii yegg si la jàmm sonn Brenda Brandy may jégalu na nga def ñu ngi sant bu baax a baax naka nga def maa ngi fi Boubacar dafa dagg classe bi parce que dafa bëggoon xam lan mooy Tai Chi expliqué ko mais mu gis Raymond mu laaj ko Raymond lan mooy Tai Chi loolu moo tax ma dagg ko tuuti pour mu gis après ñu dem Boubacar léegi mun nañ continuer toujours si lecture bi ok non dégguñu la bu baax sa kii bi dafa coupé woon sa son bi Okay. The Ethiopians say that the Egyptians are one of their colonies, which was brought into Egypt by Osiris. Okay. Léegi ñu ne the Ethiopian says that the Egyptians are one of their colonies, which was brought into Egypt by Osiris. Kon Éthiopien yi c'est kan mooy Éthiopien Ethiopians are Africans. Kon képp ku nekk Éthiopie yaa ngi nekk Afrique mooy africain. Léegi kan mooy égyptien? Egyptians are Africans, mooy africain. Ethiopia mooy continent bi yëpp. So bu ñu wane lii yëpp moom mooy Ethiopia. Lii yëpp mooy Ethiopia. Lii yëpp mooy Ethiopia ñu koy tuddee Africa mais du Africa Ethiopia la. Lii yëpp mooy continent Ethiopia. Okay, so
Ethiopia moom mooy continent bii nii balaa européen bi di ko tuddee Africa. Ok. So léegi éthiopien bi ci livre Cheikh Anta Diop bi éthiopien bi mu ne égyptien bi benn colonie la benn colonie bu ndaw muy benn portion benn fraction ci africain bi ci éthiopien bi du loolu la wax kon bu fekkente ni ne dama am sama loxo ma dindi benn baaraam ci sama loxo baaraam boobu est-ce que ba tey dafa bokk ci sama loxo wala bokkul ci sama loxo bokk na ci sama loxo wante dafa détaché wu dafa jóge foofu ok bii téere Cheikh Anta Diop la moom moo ko moom Cheikh Anta Diop léegi su ma dindee partie bii nii benn colonie benn partie bu ndaw ma dindi ko est-ce que ba tey lii may dindi nii si Cheikh Anta Diop la bokk wala bokk si ah su ma ko dindee téye ko nii ba tey est-ce que loolu Cheikh Anta Diop moo ko wax su ma dindee colonie bii nii ma dindi ko est-ce que ba tey colonie Cheikh Anta Diop la waaw ok kon fii nii éthiopien mu ne égyptien ba tey ci éthiopien la bokk so the Ethiopians say that the Egyptians are a colony which was brought into Egypt by Osiris. Boubacar. Kan mooy Osiris? Osiris mooy benn africain. Okay. Egyptian. Okay. Osiris mooy benn Egyptian ak dafa dëkkoon Afrique. Moom Osiris lan la woon Pharaoh. He was a pharaoh. He was a king. He was a king. Osiris. Okay. Léegi kon king boobu noonu Osiris boobu noonu moom moo indi égyptien yi jëlee leen Éthiopie. Ok. Kon ba tey égyptien nit ku ñuul la tinted la comme indien. Tint of skin. Tint of skin la ba tey kon ñoom ñëpp benn lañ. Ok, continuez. Okay. They even alleged that this country was originally underwater. Loolu mooy lan. Mooy ndox bi dafa comme dafa nekk ndox rek. So dëkk boobu noonu dafa nekk ci suufu ndox. Raymond. Wow. Raymond lan mooy ndox waxal ndox. Water is ndox. The water we drink is ndox. The river is ndox. The ocean is ndox. The rain is ndox. Everything liquid like water is ndox. So they said here that they even alleged that this country was originally underwater. So dëkk bi dafa nekkoon ci suufu ndox. This country was originally underwater. So if you have an ocean, moom la ñuy wax géej dafa am ndox. River dafa am ndox. The Nile dafa am ndox. Ndox mooy water. D'accord, Raymond? Yes. Waxal ndox. Water. Ndox.
Say the word, repeat after me. Ndox. 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 I want to drink water. Raymond, I want to drink water. Dama bugu nan ndox. Dama bugu nan ndox. Dama bugu nine ndox. Dama bugu nan ndox. I want to drink water. Ndox, that means water. Dama bugu, I want. Dama bugu nan, the verb is to drink. Ndox. Dama bugu nan ndox. Dama bugu nine ndox. So, Bubakar, what does it mean? No, No, dama bugu nan ndox. I want to drink water. Okay, so this country was originally underwater. Dëkk bi Under. dëkk bi ni dafa nekkoon ci suuf ndox bi. Dëkk bi dafa nekkoon ci suufu ndox bi. Under ndox bi. Ndox bi under ndox bi. So Remo, underwater, ci suuf is under, ci suuf, ci kaw, that means above water, ci suuf, that means underwater. So this country, dëkk bi, was originally underwater. Dëkk bi ni dafa nekkoon ci suufu ndox bi. Dafa nekkoon ci suufu ndox bi. Okay, continue. Okay. But that the Nile, dragging much mud as it flowed from Ethiopia, had finally filled it in and made it part of the continent. Okay. So, Ethiopian yi ñoo nekkoon Ethiopia. So, lii mooy Ethiopia. Huh? Lii mooy Ethiopia. Wow. Léegi ndox bi dafa ñëwoon fii anamu ndox bi dafa jógeen Éthiopie mu daanu dafa jóge Éthiopie mu daanu ci Nile bi. Okay. Wow. Léegi ndox bi dafa jóge Éthiopie mu wàcc ñëw ba ci Nile bi mu toog foofu. Lépp lu nekkoon foofu avant ndox bi dafa ñëw mu muur ko mu cover it up muur ko. Ndox bi dafa ñëw mu muur dëkk bi. Muur is cover. So that area of the Nile was a land, but the water came from Ethiopia and covered that area. Daf ko nëbb, daf ko muur. So right here, I am mooring my head. Dama nëbb, I muur, dama sol, dama muur, dama nëbb. I covered myself. Like right now, Brandy dafa muur kawaram. Dafa muur kawaram. Ami Diop dafa muur kawaram. Xam nañu, we know she has hair, but right now, dafa muur hair bi, dafa ko nëbb, dafa ko cover. Okay, so this was the Nile. This is the Nile in reality, but Ethiopian water came from Ethiopia all the way and covered the Nile. So right now, all we see is water, right? Okay, so Sheikh Anta Diop is saying that Jedoros, who was a Caucasian person, a Greek person, a Roman person, even said that this country was underwater. And that water came from
Bubakar, where does it come from? The Nile. No, the Nile is what it is, but what covers the Nile? Where does the water come from? Where does the water come from? Yeah, where does it come from? How about Raymond? Where, I just said it, Bubakar. Where does the water come from to cover the Nile? Ethiopia. Ethiopia, thank you. So this is the Nile, and now from Ethiopia, the water is coming from Ethiopia, and now it covers the Nile. So we no longer see my hair, but we see the water. Right, Bubakar? Mm-hmm. Okay. So this was not said by Black people, but Jodorus said, because there was an eyewitness, that this land, Black people ñoko mom. Mm-hmm. Okay. So the Ethiopian, yi nga xamni ne mom moy Black people yu nek Ethiopia, continent Ethiopia. Ethiopia was the continent. They said that the Egyptians are a colony, a portion, a fraction of their people. Mm-hmm. Fatim, comprendre? Fatim, comprendre? Aja, comprendre? Welcome. Okay. Wow. Okay. Legi Boubacar. Wow. Legi Jodorus mu ne dëkk bi dafa nekkoon ci suufu ndox bi. Te ndox boobu mi ngi jóge Ethiopia. Okay. Continue. Mm-hmm. Okay. They add that from them as from their authors and ancestors. Okay. Who are their ancestors? Who are the ancestors of the Egyptian? Kan mooy seen ancêtre? Black people. Kan mooy Black people? African. Kan mooy Africain? Ethiopians. Ethiopians. So Ethiopians are Black people. Ethiopians are Africans. Ethiopians are Egyptian. And Ethiopians are people of Osiris. Right? Mm-hmm. Mm-hmm. D'accord. So their authors, and who's the author of this book? Who's the author of this book? The author? Yeah. Cheikh Anta Diop. Cheikh Anta Diop moom moo bind livre bi. Mais Cheikh Anta Diop li mu bind ci livre bi kan la ko bind? Who did he write to? Who did he wrote this book to? The people of Ethiopia. And the people of Ethiopia who are Egyptian, because we are asking in this chapter, they said they said, what was the Egyptian? What was the Egyptian? Or who were the Egyptian, right? What was the Egyptian? Before they became Egyptian, there was something. Yeah. Okay, Raymond. Wow. That's right. Who were the African American? Ñan ñoo nekkoon African American? The Egyptians. Egyptians. Who were the African American? They were Egyptians. But in Africa, they're Egyptian. But in North America, they're called African Americans. So the African American are a colony of Egyptians. Of Egyptian. Boubacar, comprendre? Mm-hmm. So that's a continuation. Dafay dem, di dem. Mm-hmm. Okay.
loolu ñu def nii baax na léegi dañuy delluwaat bu ñu waxee eyewitness lan mooy eyewitnesses lan mooy eyewitness mooy lan mooy eyewitnesses what does it mean eyewitnesses si wolof mooy lan. It means you witness something with your eyes. loolu anglais la loolu anglais mais ci olof luñ koy wax eyewitness naka lañ koy waxee. Eyewitness ci olof. Gis. Okay, gis mooy lëkk. Gis mooy lëkk. Eyes lan mooy eyes. bët gis léegi bu ñu waxee bët gis mooy eye witness mais witness lan mooy witness. My witness is notice. Witness mooy seede. Let me say. Seede mooy witness. Seede naa bi Boubacar di lire. I witness Boubacar reading. Seede naa Raymond ci Zoom bi. I witness Raymond is in the Zoom. Seede naa ni ne man maa gis Brandy mu couvrir kawaram mu sol musoor. Seede naa mu sol musoor. Karaw bi the head wrap is called musoor ci wolof musoor. Soxna Brandy musooruna that becomes a verb musooruna. am na musoor wante bu musoor am na musoor mais bu musoor ba pare léegi musooruna. She got a head wrap. She covered her hair. Musooruna. Léegi lan mooy opposite musooruna. Musooruna wala musooruna wala musooruwul. Musooruna wala now Raymond musooruna wala musooruwul. Raymond musooruna wala musooruwul. Xaaral Boubacar. Raymond musooruna wala musooruwul. Musooruwul. Okay. Fatim musooruna wala musooruwul. Raymond Fatim musooruna wala musooruwul. Daddy, Naam. can I come to your office and say it? No, toggle foofu rek dañuy jàng. Thank you. Fatim yow musooru nga wala musooruwuloo. Okay. Musuna. No, musooruwuloo. Brandy moo musooru wante Fatim musooruwul. So Boubacar. Loolu la musooruna wala musooruwul. Léegi witness mooy seede. Seede naa I witnessed Brandy musooruna. Seede naa I witness. Léegi I witness seede naa ak sama bët. Ni ne Brandy musooruna. Seede naa I witness. I witness mooy gis naa ko ak suma bët. Seede naa ko ak suma bët. I witnessed with my eyes that I saw Brandy with a head wrap. Loolu mooy I witness. Seede naa ak sama bët. Seede ak bët. I witness. Seede ak bët. Witness, that means seede. Eyes, that means bët. Seede naa ak sama bët. D'accord, Boubacar? You get that, Ami Diop? Wow. Raymond. I witness is seede naa. I witness seede naa ak sama bët. I witness seede naa ak sama bët. Okay. Léegi Raymond.
ak Boubacar lii lan la bët léegi Boubacar defe na Raymond lii lan la Nope. nopp léegi Boubacar lii lan la bakken Fatim lii lan la Mouth. non ci wolof lii Give me the. gémmiñ léegi Raymond lii lan la I died. Fatim xaaral lii lan la ok Boubacar jàppale ko lii lan la baat Raymond bakken Bakken. bët But. gémmiñ Yemen. baat Bat. ok continuer Nope. ok Boubacar noppi Raymond Kawa. kawar Raymond Hand. Loho. loxo Boubacar léegi foot naka la ñuy waxee foot tànk Raymond foot is tànk tànk loxo bët gémmiñ tànk loxo bët gémmiñ baat non Raymond lii la la Raymond baat what is teeth baat Teeth is baat Boubacar baat bat. Teeth. how do you say teeth Boubacar naka la ñuy waxee teeth xaaral ñu laaj Fatim lan mooy lii Let's see. That's that's a bun. Bëñ that's a bëñ that's your bëñ okay Raymond teeth is bëñ so when you clean your teeth Boubacar naka la ñuy waxee I'm brushing my teeth damay brosse sama bëñ wala nga wax damay su ma jëlee bant bi ma koy def nii nu may def damay non su ma jëlee sama bant yor ma ko fii sama bant bi may defee sama bëñ nu ñu koy waxee déedéet Fatim léegi su ma jëlee bant may raxas sama bëñ nu ñu koy waxee damay déedéet Sénégal nii si nii la ñuy def xoolal Sénégal dañuy jël benn bant de taxaw di def nii lan lay def loolu Fatim non sénégalais buy def noonu lu muy def dafay soccu Senegalese people dañuy soccu bu bari soccu dafay boros bëñ yi dafay soccu Raymond Wow. ci Sénégal dañuy soccu bu bari dañuy soccu ok soccu xoolal xaar ma xool est-ce mun naa leen woon Sénégalese dafay soccu
Okay, Senegalese people, dafay soccu toujours xoolal Boubacar. Wow. Xoolal gis nga kii Senegalese people ñoom duñu ut brosse à dents lii mooy soccu yaa ngi gis. Gis nga ko Boubacar yaa ngi gis. Wow. Léegi soccu bi fii lañ jëlee soccu bi European mu defar ci toothbrush. You see dafay soccu kii dafay soccu bëñ bi. Remo gis nga. Remo gis nga soccu. Toothbrush. Well, toothbrush mooy soccu. So this is a chewing stick. That chewing stick is nothing but to not only get it as an herb, but also it cleans out the mouth and the enamel and all about the dentitions, the gums, everything. This is where European got the idea of brushing your teeth 3 times a day, where in reality, African brush their teeth 1,000 times a day. Okay? So it's a very unique African style of cleaning their mouth, their teeth all the time. You see this? It's common to meet people who are chewing on wood stems. In this country, these sticks are used for dental care, replacing modern oral hygiene products. Sticks as an ablution supplement before praying the prayer is a custom of the prophet. Mama de Jalo. Wood sticks we fight at the same time against certain diseases of the body because they come from medicinal trees. That is why I use it regularly. I don't like to use toothbrushes, toothpaste, and mouthwashes. Frankly, I feel comfortable without these products. Hey, kii nu mu tudd? Wait, Fatim. Fatim nan. No. Ow. Fatim, ow. That's an Fatim Aw. Comme Roque Aw, Fatim Aw. His name Fatim. I find the wood sticks more efficient. So you The see, sticks are of African several people, they kinds, use come mainly soccu. from the south of the country, where there are all kinds of therapeutic trees, such as tamarind, swamp, And you hear the guy saying, because I find the wood sticks much more efficient. The sticks are déglu lu mu The wax. custom of the prophet. We often use the wood stick. are used for dental care, replacing modern oral hygiene products. We often use the wood Sochubini. This wooden stick, Sochubini, as an ablution supplement before praying because it is a custom of the prophet. By brushing with these wood sticks, we fight at the same time against certain diseases of the body because they come from medicinal trees. That is why I use it regularly. I don't like to use toothbrushes, toothpaste, and mouthwashes. Frankly, I feel comfortable without these products because I find the wood sticks much more efficient. The sticks are of several kinds and mainly from the south of the country, where there are all kinds of therapeutic trees, such as tamarind, swamp, or colatea. Since, although its users find it very effective, oral experts say the sticks don't clean teeth properly. But to me, the stick only cleans. So Remo, kii doctor la. Doctor, he's a doctor. Everything Africans used to do or used to say to live well, doctor said no, it's not good. We know, but Africans don't know. Like this guy, his mom, his dad, his great-great-great-grandparents were cleaning their teeth until his great-great-grandparents get married. He said that's not true. His tooth was ugly. This is the modern doctors, African modern doctors. So he's like, what we were doing for generations and generations to clean our teeth, this doctor, this African man is saying that's not true. It's not good. Dental surface
However, oral hygiene is not just about teeth. The teeth are in an environment that should not be neglected. The sticks do not clean the hidden corners where the food debris are encrusted. Therefore, if a person is limited to only those rubbing sticks, it is certain that the person does not have a total oral hygiene. The advice I give to those who have no choice but to use these sticks is to use it sequentially, at least twice a day or at least at specific moments. So Boubacar, lolu moy soccu. Africain da fay soccu bu baax, da fay soccu bëñam, bëñ. Africain du soccu boppam, kenn du soccu su bopp, kenn du soccu sa loxo, kenn du soccu sa tànk, kenn du soccu sa yére. Lu tax africain jël soccu defu ko ci bëtam, defu ko ci noppam, mais mu def ko ci gémminam. Parce que dafa baax. Mais docteur bi mu ne baaxul, docteur bi mu ne déedéet baaxul. So lépp lu africain bi wax, docteur bi mu ne déedéet baaxul. Parce que docteur bi kan moo ko jàngal? Who taught the doctor? Is that the African? No. So Herodotus and Diodorus, they're saying that the Egyptians were black. Some people now are saying Egyptians are not black. Who are those people? Egyptians? So some people are saying that the Egyptian ñoom duñu black. Who's saying that? Tuba. Tubaab. Tuba. Raymond, kan mooy tubaab? Raymond, kan mooy tubaab? Bob. Who is tubaab? Who is tubaab? Tubaab. Europeans are tubaab. All in their kinds are tubaab. So all Europeans are saying, oh, those Africans with those big sticks and they open their mouth and clean. They're not good. Even we have tubaab bu ñuul. We have black tubaab, tubaab bu ñuul. Like right here, this is tubaab bu ñuul. This is tubaab bu ñuul. Where is it? So where is it? Huh? Can you see it? No. No. Let me see. So that doctor earlier, he was a tubaab bu ñuul. Tubaab bu ñuul is saying On the streets of Dakar. so this The teeth are in an this is a tubaab bu ñuul. environment that should not be neglected. The sticks do not clean the hidden corners where debris are encrusted. Therefore, if a person is limited to only those rubbing sticks, it is certain that the person does not have a You see this? oral hygiene. This is The a advice I tubaab give to tubaab those bu who have no ñuul. choice but to use Raymond, Wow. this is tubaab bu ñuul. He's black, but all that is in his brain is tubaab, is white mentality in his brain. Tubaab bu ñuul. Right? Yes. Kii mooy nit bu ñuul, kii nit bu ñuul. All that is in his brain is what the ancient Egyptians said. This guy doesn't take any toothpaste and put it in his mouth. No. D'accord? Boubacar, comprendre nga? Léegi affaire bii ni the African origin of civilization. Léegi Boubacar ak Raymond. Toothpaste, is that a myth or a reality? A myth. Okay, Boubacar? Okay, now toothbrush, like African stick, is that a truth or a reality? Reality. Raymond? Reality. Why? Because it's better than toothpaste. How do you know? How do you know? Because you showed me the back that said that it's poisonous. No, I didn't say it. They said it. No, they say it. You showed me, but they said that it's poisonous. Okay, Aja?
Buka is half right, because if toothbrush was good, they would say not to swallow it. They would say to swallow it. But since it's bad, then that's proof that it's bad, because they don't swallow it. Ah. Now And then I have a question for you. Can you swallow can you swallow sochu? yeah. Oh, okay. You guys It are doesn't okay. in Okay. D'accord. I mean, okay. You won. I bought into it. So Remo. So sochu is safe. That's the reality. But toothbrush is a myth. Now, Boubacar. Legi ki comme lu mu wax ni. As an ablution supplement before praying because it is a custom of the prophet. By brushing with these wood sticks, we fight at the same time against certain diseases of the body because they come from medicinal trees. Okay, he said they doing it because they learn it from the prophets. Who is the prophet? The prophet is the messenger, right? Yeah, Allah's So messenger. it is the messenger. It's a receiving order from whom? God. And who are gods? Who are gods in Africa? The pharaohs. The pharaohs. Ra. And which one of the pharaoh do you know, Boubacar? You just said one pharaoh from this book. Osiris. Thank you. That's enough. Right there, that's enough. So the prophet, they receive messengers from the kings, and the kings are also called the gods. And who is a god? Osiris is a god. And who is Osiris? Osiris is a pharaoh. He's a pharaoh. Was he Egyptian, Ethiopian, or he was Indian? He was Egyptian, African. Okay, that's good. So he was African. So Africans were gods. Yeah. The African was God. And one of the god is called Osiris. Do we have another god of Africa that we know beside Osiris? Well, I know. Tutankhamun. Huh? Tutankhamun. Tutankhamun. Okay, And, Boubacar. Tet. Another god. Neftet. Another god. Tu and Geb. Tu and Geb. Heru. Aset. Neft. Nut. Ma'at. Mayat. Tet Moses. Khufu. All of those are African gods. By gods, we're thinking kings. So Africans, am nañu ay god yu bari. Okay, Boubacar, continuel ci page bi. Okay. They add that from them as made it a part of the continent. Okay. The Egyptians get most of their laws. It is from them that the Egyptians have learned to honor. Okay, read that one more time. Read that phrase one more time. So you said to add to that form. So they add that form them. Boubacar, we can't hear you. Boubacar, we can't hear you. Can you read that one more time? They add that from them as
from their authors and ancestors. The Egyptians get most of their laws. It is from them that the Egyptians have learned to honor kings as gods and bury them with such pomp. Sculpture and writing were invented by the Ethiopians. Okay, I got a question. So the Romans and the people, they learn of God from the Ethiopians, right? They learned it from the Ethiopian kings, Right. and they look at the Ethiopian kings as gods. Ready. Fatim, Now. So this is too heavy in my head. It is too heavy. So Europeans or other races other than Africans, they look at African kings and look at them as God. Now, if Raymond doesn't act himself as a God and I look at him and I don't see nothing God, should I respect Raymond? Yes, Why? because he is African. Yeah, he's an African, but he's not doing nothing African. Should I respect him? Still, yeah. Because he knows Olaf. You know Olaf, right? But you're not listening to my question. Okay, say it again. Okay. They are that form them as from their authors and ancestors. The Egyptians get most of their laws. It is from them that the Egyptians have learned to honor kings as gods. So the Egyptians, they learn everything how to honor a king from the Ethiopians, right? Now the Europeans, they know God from the Egyptians. So now if Raymond, who's a king, Boubacar, who's a king, Raymond, he's an African. Hold on. Raymond, are you an African? Wow. Okay, Raymond, nekk na African. And now Raymond is not doing anything African. How should I honor him as a God? Well, he said he's African. No. Li may wax Boubacar li ma lay laaj dafa simple. Su fekkente ni ne yow xam nga ni ne yow Africain nga. Bu fekkee ni ne yow xam nga ni ne Africain moom mooy kings. Africain moom mooy pharaohs. Africain moom la ñuy xool comme gods. Yow bu fekkee ni defuloo yëfu Africain, est-ce que mun nañ la respecter? No. No, déedéet. Toujours Boubacar ak Raymond dañu war a def yëfu Africain, yëfu king. Pour ma respecter Raymond, su ma gisul Raymond nekkul Africain, nekkul king, nekkul God, why would I honor him? But I look at Raymond, he's Ethiopian, he's Egyptian, he's African. Hi Raymond, nanga def. Because by design, I'm taught I should honor him. D'accord? Okay. Li tay mom baxna, li mom tay baxna trop. Jang nañ du bari. Li baxna trop. Li baxna trop. Ban question nga am Raymond, ban question? Do you have any question? No. Boubacar, ban question nga am? Man am ma question, Fatima am question. Fatim, lan mooy sa question? It's good need of counting. Est-ce que dañuy def counting? Yeah. Ci Wolof. Yeah. Okay, yow liñ doon xaar nga def ko. Aca content ñu kon demal def ko. Ben. Ñaar. Ñett. Ñeent. Juróom. Ben. Déedéet lii. Clap like this. Fook.
fukk ak benn. Fukk ak ñaar. Déedéet. I missed it. Ken. Fukk ak juróom benn. Fukk ak juróom ñaar. Fukk ak juróom ñett. Fukk ak juróom benn. Fukk ak juróom ñeent. Fukk ak juróom ñeent. ñaar fukk. Ñaar fukk. Ñaar fukk. Okay, Remo. I can't hear you, Remo. Okay, Remo. Wow. Can you hear me? Yeah, I can hear. Léegi Remo, def na ñaar fukk léegi ko xoolal continuer da ngay continuer. Ñaar fukk. Ñaar fukk. Ñaar fukk ñaar. Ñaar fukk. Ñaar fukk ñett. Ñaar fukk ñeent. Ñaar fukk juróom. Ñaar fukk juróom benn. Ñaar fukk juróom ñaar. Ñaar fukk juróom ñett. Ñaar fukk juróom ñeent. And ñett fukk. Ñett fukk. Ñett fukk. Ñett fukk. Okay, ñu koy wax ñett fukk. Ñett fukk. Ñett fukk. Benn ñaar ñett. Benn ñaar ñett. Fukk fukk fukk. Ñett fukk. Wala ñett fukk. Instead of saying ñett fukk, you can say fanweer. Fanweer. Bubakar. Ñett fukk is 30. We understand. Fukk. Ñett fukk. Mais ëllëg ngay wax ñett fukk nga wax fanweer. Raymond, fanweer. Bubakar. 30. 30 is fanweer. Bubakar, fanweer. Mooy 30. Mooy ñett fukk. Fukk. Ñett fukk mooy fanweer. Ñaar fukk. Fukk. Ñaar fukk. Ñett fukk. Fanweer ñetti fukk. Léegi dañuy jàng olof fanweeru simili. Simili mooy 30 minutes. Fanweer simili. Okay. Ñaari fanweer, benn fanweer. Ñaari fanweer mooy benn waxtu. Bubakar? Wow. Benn fanweeri simili ak beneen fanweeri simili. 30 and 30, that's a 60, mooy benn waxtu. Benn waxtu. Léegi Remo. Wow. Benn waxtu and half. Benn waxtu and half. Ci wolof, benn waxtu and half. Benn waxtu and half. Naka lañ koy waxee ci wolof? Benn waxtu and half. Bubakar. What? Yow ak Remo, benn waxtu and half, like 1 hour and half. Naka lañ koy waxee ci wolof? I just want to listen to you guys. We know fanweer is half. Fanweer is 30. Fanweer mooy benn waxtu. Now, if you want to have 1 hour and half, naka la ñuy waxee benn waxtu ak 30 minutes. Because we cannot say mënuñu wax benn waxtu ak fanweer. Okay, mën nañ ko dégg,
mais benn waxtu ak fanweer léegi léegi ok Boubacar Raymond xoolal bii mooy enveloppe bi benn enveloppe lii lan la Boubacar Envelope. non enveloppe mi ngi nii this is envelope mais dama ko dindi ma def lii lan la de xaaf léegi xaaf nuñ koy waxee ci wolof Ni ko half. ndax déedéet xaaf anglais naka la ñuy waxee xaaf ci wolof Come now. naka la Diggy. no diggy is middle this is the crayon, this is the diggy crayon. Can dig. This is my envelope. Lii mooy envelope. Lii mooy envelope. Fii mooy diggy envelope. Fii mooy diggy envelope. Diggy. That's the middle. Mais léegi dama dagg ci middle bi. I cut the middle. Laaw lii lan la xaaf bi nu mu tudd xaaf. Xotti. Xotti mooy kat mais xaaf bi xaaf. Kon xot. Yéen déggu leen olof. Xamuñu olof Daddy. Ñi xamuñu olof lii mooy genn wàll. Oh, genn wàll. No, genn wàll. Oh. Genn wàll. lii mooy enveloppe. Léegi damay dagg enveloppe bi ci digg bi. Ba pare ma jël benn genn wàll. Ñaari genn wàll. Benn genn wàll. Beneen genn wàll. Olof dafa compliqué de. Olof is technique. That's the technique. Olof technique. Enveloppe bi mi ngi nii. Léegi that's a fanweeri minute. Fanweeri simili. Mu nekk benn waxtu. Li mooy benn waxtu. Léegi benn waxtu ak genn wàll. That means an hour and half. Benn waxtu ak genn wàll. Benn waxtu that's 1 hour ak genn wàll and half. 1 hour and half. Fii ak benn waxtu ak genn wàll. Damay dem Sénégal. Damay dem Sénégal fii ak benn waxtu ak genn wàll. Dave. Let me ask you a question. Am na question. Daddy damay laaj. Real laaj Daddy. Aca Fatou waxal looy laajte. Chef wax ñu def mi Daddy. Ñu dem ñu tëjee ko waaw dañ ko tëjee mi Daddy après ñu ñëw dem. You can do on YouTube. Type it. Can you type it? Fatou dégguma li nga wax de. Can you type YouTube? Après lañ ko def. Waa mais wuy ma. Classe bi doy na fii parce que am ngeen temps bu doy tey ëpp na. I know. Nañ ko def beneen yoon d'accord. Ok waa jërëjëf Boubacar jërëjëf Raymond jërëjëf Adja jërëjëf Fatim. Jërëjëf. Ok. Bye.